Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to answer for science practice paper number 4, part B chemistry. Successfully, we have answered part A physics in the last video. Now we are going to answer for part B chemistry. So 14th question is the gas liberated when silver chloride is heated in presence of sunlight. So silver chloride ಅನ್ನ ಸೊ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಬರ್ಕೋಣ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2Ag give rise to 2Ag plus Cl2 in presence of sunlight. So we will get 2Ag plus Cl2. ನೋಡಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ? The liberated gas is chlorine. So for first question, the option is B, chlorine. Then coming to 15th question. In the following pairs given below, identify the pair of following homologous series. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು homologous series ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ homologous series. ಸೊ homologous series ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ CH2 ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇನ್ನಿವೆರಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ C2H6 ಆ್ಯಂಡ್ C3H8 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ CH2. ಹಾಗಾದರೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ನಡುವೆ CH2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ C2H6 ಆ್ಯಂಡ್ C3H8. ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ CH2. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ 16th ಕ್ವಶನ್. In the modern periodic table, as we move from top to bottom along the group, the atomic size of the element. Now top ಇಂದ ಬಾಟಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, that is increases is the right answer. Then coming to 17th question, that is 1 marks question. Respiration is considered as exothermic reaction. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 17th ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ because during respiration food gets break down and energy is released. ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, therefore respiration is called as exothermic reaction. What is exothermic reaction? A chemical reaction in which energy is released. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th ಕ್ವಶನ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ there is no movement of ions. ಸೊ ಅಯಾನ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಯಾನ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 19th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 19th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ಸೊ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ periodic function. The properties of elements are periodic function of their atomic masses. The properties of elements are periodic functions
of their atomic masses is called that is Mendel's periodic law. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The properties of elements are periodic functions of their atomic masses. So this is about Mendel's periodic law. Next, let us move for the 20th question. So 20th question is, name the organic acid having 3 carbon atoms. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಥೇನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್, ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು 20th ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಯಾವ ಆಸಿಡ್? ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್. ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ 3, 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಎಚ್ 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 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಎಚ್ ಎಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ C2H5 COOH. So how to read this one? C2H5 COOH. So therefore the propanoic acid is an organic acid having 3 carbon atoms, and this is the molecular structure, and this is the molecular formula, and this is the structural formula. C double bond O OH COOH propanoic acid. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಈಥೇನ್. ಸೊ ಈಥೇನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈಥೇನ್ನ ಫಸ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಣ. ಎತ್ ಅಂದರೆ 2, C2H 2 2s are 4, 4 plus 2 is 6. So C2H6 is the molecular formula for ethane. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಣ. 2 ಕಾರ್ಬನ್ನು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸುತ್ತ 1 2 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸುತ್ತ ಕೂಡ 1 2 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 2 3 4. ಫಸ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫಿಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 1 more ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 4 6 7 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಇರುವ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈಗ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರಿತೀವಿ. ಸಿ ನೋಡಿ, 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ 1 2 3 4 5 6. So C2H6 is the molecular formula for ethane. So like this we have to draw this one. So this is the answer for 20th question. Now let us move for 21st. So now let us answer for the 21st question. An insoluble salt of barium sulfate is formed with a byproduct salt called sodium chloride when sodium sulfate reacts with barium chloride. So name the type of reaction involved and translate it in chemical equation. So 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವನೇನು ಹೇಳಿಯೇನೆ,
ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ and sodium chloride is formed when sodium sulfate reacts with barium chloride. First sodium sulfate na barkollೋಣ. Sodium Na2SO4 is sodium sulfate plus barium chloride BaCl2 is barium chloride. When these two reacts with each other, it forms an insoluble PPT, that is BaSO4 barium sulfate plus 2NaCl. This is the product and this is the byproduct. ಹಾಗಾದ್ರೆ sodium sulfate when reacts with barium chloride, it forms barium sulfate and sodium chloride. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 21st ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22nd ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಶೋ that acid solution in water conduct electricity and label dilute hydrochloric acid ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೇಬಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 17th ಗ್ರೂಪು, ಪೀರಿಯಡ್ 1 17th ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು 2nd ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಪೀರಿಯಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಯಾವುದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ 17th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು 17th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ 17th ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಪೀರಿಯಡ್ 2 17th ಗ್ರೂಪ್. ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟು 2ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 17ನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 2ನೇ ಪೀರಿಯಡು 17ನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದು? ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡು 17th ಗ್ರೂಪು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್, 2ನೇ ಗ್ರೂಪು, 3ನೇ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ನಾವು 2,7 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ ನಾವು 2,8,2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು 1, 2 ಅಥವಾ 3 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೆಟಲ್ಲು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಲು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಆರ್ 2 ಆರ್ 3 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೆಟಲ್ಲು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಮೆಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ Z is equal to 9. Atomic number of magnesium, so that is equal to 12. So like this we have to answer for this question. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ.
ಮೊದಲನೇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ having similar property as like fluorine and chlorine, and also like sodium and lithium, but he kept hydrogen with lithium and sodium, but he cannot explain the reason why he kept hydrogen with lithium and sodium, but not with chlorine and fluorine. ಇದು ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎರಡನೇದು ಅನಾಮಲಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಅನಾಮಲಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಇದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ separate. Similar property elements are kept separately. Similar property elements are kept separately, but dissimilar property elements are kept together. This is the second limitation of Mendeleev's periodic table. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. let us answer for the third let us write the third limitation. So third limitation is position of isotopes. So position of isotopes. So if we arrange elements on the basis of isotopes, the table become very long. So ನೋಡಿ 6C12, 6C13, 6C14 ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜೋಡಿಸೋದಾದರೆ ಟೇಬಲ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ very difficult to understand. So this is the drawback of Mendeleev's periodic table. So this is about Mendeleev's periodic table. Now let us go for 24th question. So 24th question is, how are alkenes and alkynes different from each other? Covalent bond is generally observed in carbon compound Y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So let us answer for this question. So how the alkane and alkynes are different from each other? Alkane having single bond, alkene having double bond, and alkyne having triple bond. So alkane single bond, alkene double bond, alkyne triple bond. So alkane
comes under saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. Then alkene, unsaturated hydrocarbon. Then alkyne also unsaturated hydrocarbon. So alkene. This alkane undergoes substitution reaction. Alkane undergoes substitution reaction, but these two undergoes addition reaction. Alkane substitution reaction, alkene addition reaction ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು alkene ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. alkane having general formula CnH2n plus 2, alkene CnH2n and alkyne CnH2n minus 2. So like this we can write. Next ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Covalent bond is generally formed observed in carbon compounds Y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 valence electrons in its valence shell. So how many electrons? 4 valence electron in its valence shell. To attain stability, it should either gain 4 electrons. It should gain either 4 electrons or lose 4 electrons. ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it can't lose 4 electrons. It can't lose 4 electrons because its size is very less. So it has more nuclear force. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದು ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಗೇನ್ 4 electrons. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಗೇನ್ 4 electrons because there will be stress on nucleus to hold 10 electrons. ನೋಡಿ, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಟು ಹೋಲ್ಡ್ 10 electrons. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೇನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ will share the electrons. So sharing of electrons will form covalent bond. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 24th question. Now let us answer for 25th question. So 25th question, now draw the diagram of the arrangement of the operators showing the reaction of steam on metal, and we have to label metal sample and delivery tube. Okay, so after this one, now let us move for 26th question. So 26th question, and this is the last question of that what we call it as paper number 4. So chemistry nalli kone question. Explain the role of pH in our digestive system. One. What happens when electricity is passed through brain solution? Write the equation for the reaction and briefly explain the process involved in it.
So ಇದನ್ನ explain ಮಾಡೋಣ, and this is the last question of chemistry. So now let us explain what is the role of pH in our digestive system. The first is our stomach produces, so our stomach produces HCl. It helps in the digestion of food. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion. So what happens during indigestion? During indigestion, excess HCl is produced. During indigestion, excess HCl is produced, and this causes pain and irritation. So ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೇನು ಮತ್ತು ಇರಿಟೇಷನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, which causes pain and irritation. To get rid of this, people use bases called antacids. So people ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? So ಇದರಿಂದ to get rid from this one, they will use the antacids to neutralize acid. So in the stomach it is necessary to maintain pH, otherwise it causes acidity. ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಸಿಡಿಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇನ್ ಅವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ digestive system. Now let us answer for this question. What happens when electricity is passed through brain solution? So let us answer for this one. So big question now. When electricity is passed through brain solution, it decomposes to form sodium hydroxide. Therefore this process is called chlor-alkali process. And the byproducts are chlorine and hydrogen gas. Chlorine and hydrogen gas are the byproducts, and sodium hydroxide is a product. Again, let us write the balanced chemical equation. 2NaCl plus water. This is the brine solution. ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ brine solution. Sodium chloride, which is ionic compound, when get dissolved in water, it become brine solution. So it give rise to 2NaOH. This is alkali because this base is soluble in water, plus Cl2 plus H2. It is product, and these two are byproduct. Then
explain this process ಅಂತ ಕೇಳಿ. Write the equation for the reaction and briefly explain the process involved in it. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ and chlorine and hydrogen as a byproduct. So like this we have to answer for this question. So now successfully we have completed chemistry part B, that is of paper science practice paper number 4. Thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who are already subscribed, please watch my videos, share my videos and like my videos. So thank you very much.